Welcome to Kalima Horra with me, George Galloway, here on Mayadeen television. We are on this wonderful summer evening in the Bekaa Valley in Lebanon at the Arab Nationalist Youth Camp, which means my audience this evening comes from 15 different Arab countries. From the Atlantic to the Gulf, the Arabs are represented here. Young, vibrant, full of hope, though, of course, with their share of doubts and fears. Tonight we're going to be talking about terrorism. First of all, we need a definition of terms. I don't mean the kind of idiot's guide to terrorism that Mr. Bush and Mr. Blair routinely labeled anyone who fought against them, even in their own country when they were being invaded, as terrorists. No, I don't mean that at all. The great European, Jewish, progressive intellectual Peter Ustinov had a definition for that. He said that war was the terrorism of the rich and powerful, and terrorism was the war of the poor and powerless. I'm not talking about armed struggle. I'm not talking even about spectacular individual acts of violence, which go back a very long way, right to the original Hashashin, whose operations were designed to strike terror into the hearts of the powerful, a means by which, in asymmetrical warfare terms, the small and the relatively powerless can still hold their own, sometimes even be victorious against the mighty and the powerful. I'm not talking about that kind of terrorism, though I'm ready to if the audience wants to. The kind of terrorism I'm talking about is like the camel. They say the camel is difficult to define, but easy to recognize. Ditto the kind of terrorism I'm talking about this evening. The kind of terrorism we saw in the southern suburbs of Beirut just the other day, where someone parks a car in the middle of the road with possibly hundreds of kilograms of high explosive inside it and runs away like a coward, knowing that that bomb is going to tear apart in sheets of red-hot flying steel and sharp, razor-sharp glass, entirely innocent and entirely random people, as indeed was the case in the bomb in Ruwais. The people who were sliced by the steel and the glass were Shiite Muslims, Sunni Muslims, Christians and Druze, a cross-section of the diversity and pluralism which Beirut ought to represent. But the people who planted that bomb want a different kind of Beirut, want a different kind of Lebanon, want a different kind of Arab world, cleansed of anyone other than the people who support their own narrow, hateful, poisonous interpretation of Islam. These takfiris who decide who is kuffar and who is not, and who is legitimate, therefore to be torn apart in high explosive. No one should imagine this is entirely either an Arab affair. In Pakistan, almost every day a group calling itself the Pakistani Taliban are doing the same kind of thing. Their targets are Pakistani Shiites and anyone else who happens to be passing by. In Iraq every day we see these kinds of a nihilistic violence taking place. But in Nigeria, in Africa, and in many other parts of the world, this phenomenon, which I'm going to call terrorism as I define it, is growing and is a clear and present danger to all of us. I tried to get into Dahia, the southern part of Beirut, just yesterday, and the queues were miles long because every vehicle now is being searched by a combination of the resistance movement and the army and the police force here in Lebanon, because they're determined not to be caught out again. So it might be that the perpetrators of Lebanon's particular version of terrorism will be captured. But of course, there are tens, maybe scores of thousands of such people in Syria,
just up the road from here, just a few miles from here in the Bekaa Valley, who are practicing the same kind of thing and for the same kind of reasons in their so-called jihad against the people and the Arab Republic of Syria. Now, one of the dimensions to this is who's behind it. If this is an Al-Qaeda type phenomenon, who's behind Al-Qaeda? We know the essence of Al-Qaeda. More than 30 years ago, Al-Qaeda came into being as a servant of the United States and Great Britain and other reactionary countries in the war in Afghanistan against the then USSR and the then Red Army. We know that there was a period in which Al-Qaeda was at war with the United States. But we also know that in Syria, the United States and Israel, for that matter, is in alliance with the very same Al-Qaeda and is giving guns and money, diplomatic and political support to terrorism. So what's the real attitude of Western governments towards this terrorism? Is it the attitude that we hear parroted when there's an atrocity on their own soil, or is it when they give guns and money to terrorists in Syria? All of that will be discussed here in the Bekaa with some of the brightest young minds in the Arab world, this young generation of Arab nationalists. Well, there's plenty to discuss. Let's get on with it. It's Kalima Horra, free word, because we believe that every word has the right to be free. Who's going to respond first from amongst the audience? Yes, sir, you're the front. محمد علي حمية من وطن المقاومة، من وطن حسن نصر الله، من لبنان. أنا بدي أسألك أنه نحن نعلم أن وراء القاعدة ووراء التكفيريين الذين يقاتلوننا في سوريا ويفجرون في الضاحية هي إسرائيل. فهل الأجدى بنا أن نقاتل العدو الأصيل الذي هو إسرائيل أم نقاتل السبب الذي خرج من إسرائيل وهو هؤلاء التكفيريين؟ وشكرا. Well, these two forces are two sides of the same coin, whether they know it or not. I'm not saying that all these takfiris are taking shekels from Shimon Peres or Benjamin Netanyahu. Some of them might be, but probably the ordinary foot soldiers are not. And probably they are horrified at the very idea. But they might as well be taking the shekels because they're serving the same purpose. Israel wants to keep the Arabs divided and weak. The Takfiris want to keep the Arabs divided and weak. The difference is the Takfiris are ready to slaughter indiscriminately everywhere, every day. Netanyahu has to be a little bit more careful. Every now and again, he can make a sojourn into Lebanon, but that's less attractive now since the Lebanese resistance sent them home with a bloody face in 2006. But these Takfiris are everywhere amongst us, and they are killing absolutely indiscriminately, and they have no agenda that can be negotiated with. I said at the time of 9/11 that I wasn't asking the British government to negotiate with Osama bin Laden. I was asking him to negotiate with the Muslims who haven't joined bin Laden yet, but who are being driven in that direction by Western policy of injustice and double standards. And the same would be true if I were to be addressing that Takfiri audience today. In Syria, it's as clear as possible. The weapons and the money that are being used by the terrorists to blow up innocent people and destroy the ancient civilization of Syria are coming from Israel, the United States, and their government friends in the Arab world. It's very simple how it's done. Now, I should have said in my introductory remarks, I myself draw no distinction between individual acts of terrorism and state terrorism of the Israeli, US, or UK kind. I said at the time of 9/11 to the Prime Minister
of the United Kingdom himself. The difference, I said, between me and you is this. I regard it as terrorism to kill and maim innocent people, whether the order is given by a man with a turban and a beard in the Tora Bora, or by a man in a suit in the White House or in Whitehall. So it's all terrorism for me. The targeting, hurting, and killing of innocent people for political impact is terrorism. And that's what Bush and Blair did. That's what these takfiris are doing now on a daily basis. But of course it's a contested piece of ground, because the United States lost 3,000 of its own citizens to Al-Qaeda, but now they are having to justify giving weapons and money to the very same Al-Qaeda. This is becoming a big issue in the West. It's a big issue in Britain, where David Cameron wanted to be involved deeply in the war in Syria, but he's had to retreat under our fire. He's had to withdraw Britain from the war party in Syria, because people in Britain will not accept being in the same army as Al-Qaeda, of Zawahiri and these other nihilists who want to kill and maim so indiscriminately. But who's motivating these people? This is a major question. What's in the mind of the takfiri who straps explosives to himself and kills 25 students on their way to the university in Aleppo? In what way does he think this will take him to heaven? In what way does he imagine that he is serving anything, anyone, let alone serving God? That's what we'll be looking at in the next period, right after this. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Mayadeen television. We're in the Bekaa Valley at the Arab Nationalist Youth Camp. So we've got Arabs here from 15 countries, from the Atlantic to the Gulf, talking about terrorism. What does it mean? Who's paying for it? How do we define it? How do we combat it? These are some of the greatest questions of our age, and we've got some of the smartest young people in the Arab world to help me answer the question. Yes, sir, please. جهاد مراد لبنان. عم نشوف في ظل هذه الثورات العربية الجديدة دعم الإرهاب من عبر الدول الغربية. هل هناك كمعارض بريطاني، هل هناك تحرك من المعارضة البريطانية أو الأمريكانية أو دول الغرب لتحرير هذه الأنظمة من القيادة الدموية؟ Well, the area is contested. The question of the Arab Revolution has placed a great deal of confusion in Western minds. The Western regimes were initially intending to protect and save Ben Ali and Mubarak. Then when they saw that Ben Ali and Mubarak were falling, they tried to ride the tiger that was chasing these dictatorships out. And they tried to preempt Arab revolutions in other countries, either by drowning them in blood, as in Bahrain, for example, or by hijacking them, as in Libya and Syria, for example. So there are many tactics and there are many arguments about what's right. But I did say before the break that David Cameron was in the very front of those seeking war in Syria, Western intervention with military force in Syria. But now his mouth is zipped. He says nothing at all about Syria because the British Parliament will not agree to any British involvement in military conflict in Syria, not least because everybody in Britain has seen the people that we would be allied with. They watched them on YouTube cutting open somebody's chest and taking out their heart and eating it, shouting Allahu Akbar. Nobody in Britain wants to be in an alliance with these kind of cannibals, these kind of fanatics.
So this is contested area, no doubt. Sister, you next, please. أمل علي من اليمن. موضوع الحلقة عن الإرهاب والعنف. الإرهاب والعنف عالميا معروف وإعلاميا أنه تبع القاعدة، أنه ناتج من القاعدة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، بالرغم أن العنف مش بالضرورة مرتبط بالقاعدة، لأن هناك تفجيرات تحصل في الغرب ضد المسلمين وهذا يعتبر إرهاب. السؤال هو الإرهاب هو صنع أمريكي. القاعدة صنع ورقة صنعت عن طريق أمريكا وإسرائيل لتخدم مصالحها في الجزيرة العربية بتواطؤ من الحكومات العربية. السبب هذا التواطؤ أو الإخراس الحكومات العربية المعلن هو تواطؤ بسبب اقتصادي، ولكن هنالك دول الخليج ليست محتاجة اقتصاديا قوية اقتصاديا. هل هنالك أسباب أخرى غير السبب المعلن اللي هو الاقتصادي لهذا التواطؤ من الحكومات العربية؟ Well, I don't agree with you that Al-Qaeda was a connivance of the Arab Gulf governments. I don't agree with that at all. In fact, Al-Qaeda is a mortal threat to those governments. Al-Qaeda began with the Arab Afghans, which the United States, Saudi Arabia, and Mubarak's Egypt and Turkey, before Erdogan, combined to send large numbers of Arabs to fight in Afghanistan against the Soviet Union. This became a battle-hardened group. It had the best of weapons. It had lots of money, not least because Osama bin Laden, coming from a plutocratic Saudi family with tens of billions of dollars at their disposal, was using a lot of his own money to build the strength of this Frankenstein monster. And then the war was over, and all these jihadists were all dressed up with nowhere to go. So they started to go back to their own countries and to make revolution as they saw it in those countries. Their number one target was Saudi Arabia. I'm not a lover of Saudi Arabia. I don't acquit it of many crimes, but I do acquit it of the crime of wishing Al-Qaeda to become more and more powerful, which makes it all the more fascinating that Saudi Arabia is helping with money and guns Al-Qaeda in Syria. Do they imagine that if Al-Qaeda were to triumph in Syria, that they would remain in Syria, or do you think they would leave and go back to their own countries, using the weapons, using the expertise, using the money that they have been given? That's why I say Western policy towards Al-Qaeda is close to insanity, because I used the word Frankenstein earlier. I don't know if in the Arab world you've read the novel Frankenstein. Frankenstein was the doctor who made a monster, and then when he made the monster broke free and started killing and destroying everything around him, and the doctor could no longer control the monster. And the people who have created Al-Qaeda have created a monster that they cannot control. They can hope to point it in one direction or another, but they are not able to control it. Now, of course, there's violence from other sources. Every crime that's committed in Palestine is an act of terrorism against the Palestinian people. This is committed by Israel, not by Al-Qaeda. The former dictatorship in Yemen killed huge numbers of people when they were on the streets in their millions demanding democracy. This is not Al-Qaeda, but it is terrorism. So I don't want to only discuss Al-Qaeda, but I want to discuss the idea that's in the Takfiri mind, that somehow if I kill you, God forbid, a young innocent woman, if I kill you, if I destroy your life, somehow I committed some holy act. Somehow God is going to reward me for this act. This I cannot understand, and I was hoping that some of you might understand it. Yes, sir, in the front row, yes. فخر العزب عربي من اليمن.
ما هو تقييمك للدور الذي لعبه الإخوان المسلمين في تغييب القضية الفلسطينية ودعم الاقتتال بين أبناء الأمة؟ العربي يقتل العربي والمسلم يقتل المسلم، خاصة بعد الخطاب الشهير للمعزول محمد مرسي والذي أعلن فيه عن طرد السفير السوري من مصر وإبقائه على السفير الصهيوني في القاهرة. Well, I'm not a lover of the Muslim Brotherhood for obvious reasons, neither personal nor political. I have no personal relations with them. Indeed, all my personal relations with them are very difficult, some cases very bad. And secondly, their role in Syria, both in Turkey and in Egypt, as well as in the Syrian conflict itself, has been despicable, has served the interests of those who hate Islam, has served the interests of the anti-Muslims, some kind of Muslim brotherhood that's in league with the United States and Israel and the United Kingdom and France to destroy an Arab country. So I'm not a supporter of the Muslim Brotherhood, far from it. Neither am I a supporter of Mohammed Morsi. But if the implication of your question is that I should support his overthrow by a military junta and the subsequent massacre of hundreds, maybe thousands of Egyptians by that junta, I'm not with you on that. I'm neither with the Muslim Brotherhood nor with Sisi. Morsi was the elected president of Egypt. To kill the children of the leaders of the Muslim Brotherhood, to imprison the leader of the Muslim Brotherhood, to imprison the president of the state of Egypt can only bring disaster to Egypt. And the danger of Egypt becoming another Iraq or another Syria or another Algeria, as happened in '93 after the Fis were robbed of their electoral victory, is very real. And it's going to cause differences between us. It has already caused differences between me and some of my closest friends. So you're right to expand the terms of reference of this discussion. Maybe we need to get to a definition of what terrorism is. I'm saying killing innocent people, harming innocent people, terrorizing innocent people for a political purpose, or hurting and killing innocent people for the crimes of guilty people. That's terrorism. I saw it with my own eyes in London on 7/7/2005. I went to the London Underground station and I saw the dead and the wounded being carried up from the underground trains where they had been blown to pieces, 55 of them killed, hundreds of them maimed, by Islamic fanatics who hurt and killed all these people to punish Tony Blair, to punish George W. Bush. But of course, Bush and Blair don't travel on the London Underground. They don't travel on buses. They are protected in their offices. And all the people that these Islamist fanatics killed were killed wrongly, sinfully, criminally. That's terrorism, so far as I am concerned. I'll be back right after this. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, here on Mayadeen television in the Bekaa Valley at the Arab Nationalist Youth Camp. So some of the youngest and brightest and the best of the Arabs from the Atlantic to the Gulf are gathered here in the Bekaa. What better audience to discuss one of the great issues that dominates the Arab world right now, the nihilistic, terroristic acts of violence that seem to be sweeping the Arab area and indeed much further afield. Go ahead, sister. رنا حربي من لبنان. بموضوع الإرهاب كتير مهم نفرق بين الإرهاب والمقاومة. شو تعليقك عن إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية؟ Yeah, it's absolute madness. First of all, someone cannot possibly be a terrorist
if they are resisting a foreign occupation of their country. The only reason for the existence of Hezbollah was the decades of foreign occupation of Israeli military force of Lebanon, right up to the capital, Beirut. I was here in 1982 when Israel invaded, and it didn't stop invading until it reached an Arab capital itself, and it was driven out. This cannot possibly be terrorism. The resistance of the South African people against the apartheid foreign settler occupation state cannot possibly be described as terrorist. The French resistance to German Nazi occupation of France could not possibly be terrorist. And if Britain had been occupied by Hitler, then all self-respecting British people would have used any weapons they could find, their teeth if necessary, to resist the Nazi occupation. And of course the Iraqi people drove the American and British occupation of their country from their land. That's not terrorism. That's what Bush and Blair and their stooges and hirelings in the Gulf like to describe as terrorism, but that's not the terrorism we're talking about here on this program. Yes, sir, in the front. Go ahead. زين حمود من لبنان. أول شيء تحياتنا لحضرتك، بس بدي أسألك سؤال ومن بعد إذنك تنطرني لخلص المقاربة لتجاوبني. حضرتك بالشأن السوري ونحن من وراك نوقف مع سوريا الدولة وسوريا الجيش والشعب بوجه المجموعات التكفيرية اللي جاي. بدي ألقي لحضرتك مقاربة صغيرة بمصر. بيوم من الأيام من شهر وقف محمد البلتاجي قال للشعب المصري وكرمال ما أجمل الشعب المصري لجزء من الشعب المصري لن تقف الحملات العسكرية في سيناء حتى يعود محمد مرسي إلى الحكم. شفنا نحن وحضرتك أنه برابع العدوية في مجموعات مسلحة. نحن وحضرتك من أول الأزمة بسوريا عم نقول أنه نحن مع حق الشعب السوري بمطالبة مع حق الشعب السوري بالحرية والديمقراطية وضد أنه يكون في عمل مسلح بالمقابل. كيف تقدر أو كيف قادر أنه تفصل الصورة بين أنه بسوريا في مجموعات تكفيرية في حين أنه بمصر وبتونس كرمال ما حدا فتح بعد موضوع تونس، بتونس بالعاصمة بيكون في حل سياسي وبالجبل الشعامبي بيكون في مجموعات مسلحة ناطرة كرمال إذا سقط حكم الإخوان المسلمين يتفضلوا يهربوا يمارسوا الإرهاب على الشعب. بمصر بمرسي مطروح بالصعيد بسينا بيكونوا ناطرين كرمال إذا سقط الحكم بالقاهرة يقوموا ويعلنوا حرب أهلية على الشعب. تفضل. Well, first of all, in Tunisia, Sheikh Rashid Ghannouchi is a friend of mine, and I don't accept at all that he's any kind of terrorist. He has made mistakes, and he's said some things I strongly disagree with. But Ghannouchi won the election in Tunisia, and Nahda won the election in Tunisia. They have the right to be the government in Tunisia. And if we fall into the trap of every time a government emerges by election in the Arab world that we don't like, that we support the old regime or the military overthrowing it, we'll be making a very, very grave mistake, because the same elements that are against the people you don't like are also against you, and the end result will be misery. Secondly, there have been takfiris operating in Sinai for the last 40 years. They didn't start when Morsi was elected as president. They were operating in Sinai under Sadat, under Mubarak, and still now after Morsi. And Sinai is not actually sovereign Egyptian territory. Israel decides what happens in Sinai. Israel decides if the Egyptian army can be deployed in Sinai. Israel decides if the Rafah border will be open for the Palestinians in Gaza. Sister at the front. Yes. ماجدة الصبري من اليمن. موضوعنا هو موضوع القاعدة. نحن نؤمن أن هنالك
قاعدة في المنطقة العربية، لكن ليست في الحجم التي تستخدمها العالم في هذه المرحلة. نقطتي هي: هل أصبحت القاعدة، وأنا مؤمن بذلك، ورقة سياسية تستخدم في الأجندة السياسية في المنطقة، ودليل على ذلك لمصلحة قوى عظمى أو قوى كبرى؟ ودليل على ذلك استخدام الطائرات لقتل اليمنيين بدون طيار، الطائرات الأمريكية التي تقصف اليمنيين بدون طيار. ألا تعتبر هذه أحد الأوراق السياسية للإرهاب لاختراق السيادة اليمنية؟ Very good example is recently in Mali, where a combination of forces sought to overthrow the dictatorship in Mali, a dictatorship not elected by anybody. They were instantly branded as Al-Qaeda, and an international expeditionary force was dispatched to deal with them. French, even British participation in that expeditionary force. And if you put the stamp of Al-Qaeda on such a movement, then you can delegitimize it completely. But the paradox was, as I raised with David Cameron in Parliament that day, how come we're going to kill Al-Qaeda in Mali, but we're giving guns to Al-Qaeda in Syria to kill Syrians? How does that unlikely paradox get resolved? Let's hear from Mohammed at the back. Mohammed, go ahead. محمد أنصر من لبنان. الإرهاب الذي يشهده العالم العربي اليوم من قبل تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة أو الإخوان المسلمين الذين يندمجون تحت اسم الوهابية التكفيرية التي تأخذ أوامرها من الولايات المتحدة الأمريكية، هي كلها دليل على خسارة هذا الفريق في الدول العربية. ومثالا على ذلك تفجير الضاحية الذي حصل في لبنان منذ كم يوم لا هدف له، هدفه فقط خلق حالة من الذعر داخل اللبنانيين لإكمال هدف المخطط الصهيو أمريكي الذي هدفه تقسيم الشعوب العربية تقسيم طائفي ومذهبي وتشتيتهم. هذا أولا. ثانيا، هذا ما يحصل في مصر، فإننا نحكم على مصر أنه الذي يأتي من بعد الإخوان المسلمين هو أسوأ من الإخوان المسلمين، ولكن يجب أن نميز بين الإرهاب والدفاع عن النفس والمقاومة، لأن ما أتى بعد الإخوان المسلمين أو ما أتى بعد حسني مبارك إذا أردت أن أحكم عليه فإنه ليس أسوأ مما قبله، لأنه على الأقل بدأ بإمضاء عريضة لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي هي عبء على القومية العربية منذ أن تمت اتفاقية كامب ديفيد ووقعها أنور السادات في ذلك الحين. لذلك فإن هذه الثورة التي تحصل في مصر رغم المشاكل أو رغم الأخطاء التي يمكن للجميع الوقوع فيها تبدو أنها أحسن ب100 مرة من ما قبلها وما قبلها. لذلك فإن هؤلاء الثلاثة الذين سميتهم في أول الحديث يجب أن لا يكونوا عربيين، لأنهم يأخذون أوامرهم من الولايات المتحدة الأمريكية وهدفهم أمريكي. The longer you're talking, the more confused you're getting, because the argument that you're making is filled with logical, complete contradictions. Because as Morsi proved, political Islam is not good enough to present a real challenge to Zionism and imperialism in this region. That's why the Americans are giving guns, aeroplanes, and continuing the billions of dollars to the Egyptian army that they have given every year since Sadat signed the Camp David agreement. Saudi Arabia, that great friend of liberty, that great friend of Arab unity and Arab nationalism, has just pledged $8 billion to Sisi. Why? Because Saudi Arabia wants a progressive Egypt? Really? I mean, it's really important we don't insult each other's intelligence in this debate, and that we present some kind of logic behind the positions that we are taking and not twist the facts. Now, I talked about Tunisia earlier, so it's only right that we hear from one of the Tunisian delegates here. Yes, sir. فادي عبد الناجي من تونس. أريد أن أوجه تحية لك. منذ أكثر من 15 سنة أنت أتيت إلى تونس لأخذ المساعدات باتجاه غزة، ومنذ ذاك الوقت اعتبرناك المقاوم الذي نحترمه، وحتى أن اختلفنا اليوم في الرأي فما فيش مشكل.
لكن أريد التذكير أنه لا يمكن أن تطلب من الشباب القومي العربي أن يتغاضى عن رفض مصر الإخوان المسلمين قطع العلاقات وقطع اتفاقية كامب ديفيد، ولا يمكن أن تتغاضى عن رفض الإخوان المسلمين في تونس ممثلة في النهضة رفض أن تثبيت الفصل 27 من الدستور التونسي لتجريم التطبيع، ولا يمكن أن نتغاضى تحمل حكومة النهضة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن قتل المناضل القومي الناصري الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل وهو صائم في شهر رمضان، ولا يمكن التغاضي عن السلاح الذي يتم تهريبه إلى ليبيا عن طريق وزارة الداخلية التي تتحكم فيها النهضة في تونس، ولا يمكن التغاضي عن قتلى الجيش التونسي الذين قتلوا في الشعانبي وغيره في سيناء، ولا يمكن التغاضي أن الجهاديين الذين يذهبون إلى سوريا يعودون اليوم في رابطات حماية الثورة في تونس، ويعودون اليوم في ثكنات رابطة الرابعة العدوية في مصر. ما أريد قوله أستاذي الكريم أنه الشباب القومي العربي ينطلق من وحدة الأمة، من وحدة الأرض، من وحدة الشعب، من رفض الإرهاب، من تثبيت خيار المقاومة. الشباب القومي العربي ينطلق من الدفاع عن وحدة أراضينا، ينطلق من الدفاع عن وحدة سوريا، عن وحدة مصر، عن وحدة تونس. نحن نعتبر أنه الأمن القومي فوق كل الحريات، ونحن نعتبر أن أمننا ووحدتنا فوق استمرار أي طرف سياسي يريد المغالبة، أي طرف سياسي يعني ركب فوق الثورة وركب فوق شباب الثورة. للأسف الشباب الذي تكلم من مصر هو شباب حركة تمرد، هو الشباب الذي ثار على مبارك، الشباب الذي يتكلم من تونس هو الشباب الذي طرد بن علي. الإخوان المسلمين حينما كان الشباب يتحرك في تونس كانوا في لندن، الإخوان المسلمين حينما تحرك الشباب من أجل طرد بن علي كانوا يريدون البحث عن تسوية سياسية. Look, the Muslim Brotherhood was in London because Ben Ali would have killed them in Tunisia. I was his driver. I was Ghanouchi's driver. I know why he was in London. He was in London because he was being tortured and killed in Tunisia. عاد من لندن بقصر، وعادت النهضة. الوزراء النهضة في تونس كلهم يملكون شركات، وزراء النهضة في تونس كلهم برجوازيين، في حين المعارضة الوطنية التي دافعت عن خيار المقاومة. You listen to me. لحظة فقط أريد أن النهضة كلمة فقط أريد أن أسألك سؤال عن خيار المقاومة وأجبني أستاذ. لماذا يرفض الإخوان المسلمين قطع الكامب ديفيد في مصر ويرفضون تجريم التطبيع في الدستور التونسي في تونس؟ وشكرا. Look, I hate the Muslim Brotherhood. Do you understand that? Can someone translate that to them? I hate the Muslim Brotherhood. But I'm telling you that as an Arab nationalist, you're making a profound mistake in deepening the division between Arab nationalism and political Islam. In fact, the only solution for the Arabs is for the nationalists to be more deeply involved with the Muslims and the Muslims to be more deeply involved with the nationalists. You need to make a hybrid between Islam and Arab nationalism. If you ally yourself, as you are doing in the contribution you made there, with the remnants, the fulul of dictatorship, because you hate the Muslim Brotherhood, you're making a profound mistake. Yes, you are. I've been to Tunisia under Ghanouchi. Yes, you are. The left, the nationalists. أنت تعرف أستاذ أننا رفضنا الالتحاق بجبهة الإنقاذ في تونس. أستاذ الكريم، أنت تعرف جيدا أن التيار القومي في تونس يرفض أن يمد يده لمن قتل صالح بن يوسف ولمن قتل لمن وضع أبنائنا في السجون. أنت تعرف جيدا أن التيار القومي يحاول أن يبني الخط الثالث. أنت تعرف جيدا أن الصراع في المنطقة هو صراع أمريكي فرنسي على من يريد بسط السيطرة. الإخوان المسلمون في الحكم كلهم في إطار دعم أمريكي فرنسي معلن، وهذا لا يخفى على أحد. هم جلسوا في الأيباك وهم قدموا الضمانات أنهم لن يجرموا التطبيع مع العدو الصهيوني. حينما يجرمون التطبيع مع العدو الصهيوني سوف نعيد التفكير في علاقتنا معهم. لا أتحدث من في إطار الإيديولوجي أو في إطار انتماء القومي الذي أتشرف به، ولكن أتحدث في إطار حفاظي ودفاعي عن وحدة الأمة، في إطار دفاعي عن حرية الأرض وحرية الإنسان، وأنت تعرف جيدا ماذا أقصد. Let me ask you a question. Does it make any difference to you that Ennahda won the election? Do you have any concept of democracy? Does it matter to you that the people who win the election
have the right to form a government. أنا بحترم الانتخابات ولا أحد يريد التشكيك في الانتخابات، وأنت تعرف جيدا أنه تمت عدة محاولات للتوافق. مسؤولية الفوضى التي يعيشها الوطن العربي الآن والأنظمة التي يحكمها النهضة يتحمل المسؤولية من يحكم وليس من يحكم. مسؤولية الفوضى يتحملها من يرفض التوافق، إما على مستوى الدستور، إما على مستوى التعيينات، إما على مستوى الحكومات، إما على مستوى إيجاد وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي يرتقي إلى أهداف ومطالب الثورة التي خرج من أجلها الشباب العربي. Well, this is turning into the hottest possible debate. Yes, brother at the front here. Please, this brother at the front. I'll get around as many of you as I can. Go on. مساء الخير مستر جورج. يونس الشرقي من الجزائر. أستاذ جورج، إذا كنا نتحدث عن انقلاب في مصر، ما حدث يوم 11 فبراير 2011 ألم يكن انقلابا على مبارك؟ ما حدث في 14 جانفي 2011 ألم يكن انقلابا على بن علي كذلك؟ لولا مساعدة الجيش وميله إلى مطالب الجماهير هل كان ليسقط زين العابدين بن علي؟ هل كان ليسقط حسني مبارك؟ بعدين نتحدث عن الثورات الشعبية التي أطاحت بهذه الأنظمة المستبدة. متى التحق بها الإخوان المسلمين في مصر؟ ألم يلتحق بها فقط في 28 يناير؟ 3 أيام تأجلوا في الالتحاق بهذه الثورة بعد أن تيقنوا أن الثورة آيلة إلى الانتصار. التحقوا. كان دور الإخوان انتهازي في هذه الثورة. كان دور الإخوان استبدادي، لعبوا على عواطف الشعب، على عواطف المواطنين، عواطفهم الدينية. انتصروا ثم انقلبوا على الديمقراطية. الديمقراطية لا تبنى إلا بالديمقراطيين. هؤلاء مثلا تحدثت عن راشد الغنوشي. راشد الغنوشي بالتسعينات يكتب الديمقراطية هي دعوة جاهلية. كيف اليوم يتحدث راشد الغنوشي عن الشرعية التي أتت بالصندوق؟ ما هذا الصندوق الذي يجعله يحمي القتلة؟ Because he won the election. الجماعات الإرهابية. Can someone translate that to you? He stood in an election and he won it. أتى بالانتخابات. How many votes did the Arab nationalist movement get in the elections in Tunisia? Well, look, I'll tell you, we're going to have to come back after the break because we've reached the break. But you can see I'm Daniel in the lion's den here. Dare to be a Daniel, dare to stand alone. That's what my father taught me. I'm confronted with a lot of young people whose ideas are going to need some correction, in my opinion, because my words are free, Kalima Horra, and so are the words of every person in this audience. You, the audience at home, will make a judgment on who's right and who's wrong. I'll be back after this. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, on Mayadeen television. This has turned out to be the hottest debate that we've had on this program so far. And it's about terrorism in all its shapes and forms. Some people think Rashid Ghannouchi is a terrorist. I think he's the elected political leader of Tunisia. That's one of the issues that divided me and the young man at the front, and we had to cut him off. So please, quickly, give me 30 seconds worth of what you would like to say. I'm not going to say very much more because everybody else here wants to speak and I want to get as many of you in as possible. Go ahead, sir. Mr. George, إذا كان أنت تدافع على الإخوان المسلمين في تونس وفي مصر على أساس أنهم أتوا بالانتخابات، ولكن هل الانتخابات تخول لهم زرع الإرهاب والدفاع عنه؟ هل الانتخابات تخول لهم الدفاع عن قتلة الشهيد شكري بالعيد في تونس؟ هل الانتخابات تخول لهم حماية أبو عياض راعي الإرهاب في تونس في جبال الشعانبي؟ هل تخول لهم صناعة الإرهاب في ميدان رابعة العدوية؟ هل تخول لهم الانتخابات إرسال الجماعات الإرهابية إلى سوريا؟ This is just slander now. This is just slander. This is not political debate. It's absolute slander to say that Ghannouchi is protecting the assassins of anybody. It's false. It's a lie. Now, let's take... yes, gentleman at the back has got the microphone. ناصر سليمان من لبنان. تحيا عروبتنا.
عندما دخل الجيش الأمريكي إلى العراق قام بحل الجيش العراقي، والآن في سوريا يقوم استهداف الجيش السوري، الآن استهداف الجيش المصري التونسي. نحن لأننا قوميين عرب، لأننا عرب نشعر بأن هذا الوطن مهدد. غرفة عمليات تعمل في كل هذا الوطن، سايكس بيكو عمل بنا هذا، والآن نشعر أن شرق أوسط جديد يرسم لنا مجددا في كل هذا الوطن. تتكلم عن المسيحية والإسلام وروح الشرق، وهذا ما عشناه نعيشه هنا صحيح، ولكن كيف تبرر لنا أن يقتل مسيحي فقط لأنه هجم على ميدان رابع؟ ما بال المسيحي في الصعيد؟ ما باله؟ كيف تبرر ذلك؟ كيف تستطيع أن تشرعن أن يقتل مسيحي؟ من هجر 3 مليون مسيحي من العراق، ومن يهجر مسيحي سوريا، وهو أيضا من يهجر مسيحي مصر ويحاول صناعة كانتونات مذهبية، هو من يحاول تدمير وطننا. المسألة ليست صراع قومي عربي إسلامي، المسألة هناك وطن يهدد بالتقسيم، نحن نرى ذلك، هذا وطننا. أنت قد لا تستطيع أن ترى ذلك، ولكن هذا وطننا. في تونس، مصر، سوريا، العراق، لبنان، من فجر في الضاحية هو نفسه من يفجر في ميدان. نفس العقلية التكفيرية الإلغائية نعاني منه. أنت يجب أن تشعر بنا لأننا عرب، لأن ليس مسألة جيش مصري فقط، الجيش السوري والجيش المصري والجيش العراقي وكل الجيوش. وهناك سؤال فقط. I understand your pain. I feel your pain. You did not stand with Iraq more than me. You did not stand with Syria more than me. You do not stand with Arab unity from Marrakesh to Bahrain more than me. I'm telling you that the language of civil war, which I'm hearing here, the language which is deepening divisions amongst the Arabs, calling other Arabs terrorists and criminals and all the other names that are being called here, that is assisting Zionism and imperialism to divide the Arabs and break the Arab world beyond repair. That's what I'm saying. Yes, in the second row, you. محمد عكاش من لبنان. ما رأيك بالإرهاب في سوريا، وهل أنت مع السلطة السورية في قضاء على التكفيريين، وما رأيك بالتدخل حزب الله في الحرب في سوريا؟ Well, I hope you're asking that from an academic point of view. I hope you know that I am practically the only politician in the Western world who has been standing with Syria from the first day and until the last day and after the last day, whatever that last day brings, whether victory or defeat. Hezbollah and its leadership are practically the only political movement and the only political leader in the entire Arab world that I respect. So why you would ask me that question, I really don't know. Syed Nasrallah was clear. You cannot stand with your arms folded when somebody is trying to break your back. So from the point of view of diversity, you see, I want an Arab world that is diverse. Syria is the best place to be a Christian in the entire Arab world. The Christians are protected, cherished, honored, valued in Syria. It's diversity that Syed Hassan talked about on Friday when he said that the killing in Dahia killed Sunni, Shia, Christian, Druze. It killed and maimed all these people. This diversity of the Arab world, this plurality of the Arab world is what we have to struggle for. But we will not do so by branding tens of millions of people as criminals and terrorists. You see, Iran, for example, Iran is very clear about this question. It has every reason to hate Morsi, every reason to hate the Muslim Brotherhood, but it will not accept people, tens of millions of Muslims, being criminalized, being driven underground, being called terrorists and criminals, because to do so can only divide the Muslim world more deeply. Yes, in the middle there, go ahead. هشام عيسى فلسطيني لاجئ من لبنان. بدي أسألك سؤال. هل الثورات العربية التي قامت هي أصولية وإخوانية بامتياز؟ ماذا أفادت القضية الفلسطينية؟ وماذا أفادت الشعب اللاجئ والشعب الذي بالداخل؟ وماذا أفادت المقاومة التي هي في جنوب لبنان؟ وماذا أفادت المقاومة في غزة؟ وماذا أفادت المقاومة في كل العالم؟
لم تفيد المقاومة بشيء، لكن بقينا نحن لاجئون، ليس لنا حقوق. بل في سوريا كانوا مواطنين من الدرجة العالية، تهجروا وأصبحوا مواطنين ما تحت الصفر. هل تعتقد أن هذه الحركات قامت باسم فلسطين، والهدف الأساسي لها هي تحرير فلسطين، ولكن ابتعدت عن هدفها الأساسي؟ هل تعتقد أنها حركات تريد فلسطين؟ لأنها لا تريد فلسطين. That's a good point. Syria is the only place in the whole world where Palestinians live exactly the same as the people in the host country. There can be no Arab revolution that forgets Palestine. And so many people have forgotten Palestine, including a significant part of the Palestinian resistance itself. Arafat, God rest his soul, who was my brother, my comrade, always argued that some of the Palestinian groups were not really Palestinian groups, they were part of something else, something bigger, controlled from somewhere else. And I'm sorry to say that this has borne fruit as an idea, as an argument over these last 2 years. The Palestinians have been put on the back burner. The Palestinians have been forgotten. Jerusalem has been forgotten. But you know this as well as me. If you don't respect yourselves, no one else can respect you. The Palestinian resistance has to clean its own house. It has to correct its own mistakes, correct its own misbehavior, and has to unite itself before people will pay attention to it. That's the reality. There's a girl on my left. Where? Yes, young woman. Palestinian from the West Bank. He already asked the same question. Okay, good question, and I hope I answered it. Yes, with the microphone. Yes, go ahead. You've got the microphone. Speak. خالد محمد فلسطيني لاجئ في لبنان وعائد إلى فلسطين. منذ عام 1948 أي منذ نكبة فلسطين وحتى الآن 65 سنة لم نسمع أن الحركات التكفيرية قد أطلقت رصاصة واحدة ضد إسرائيل. لم نسمع أن الأنظمة العربية قد أخذت قرار جدي سياسي من أجل فلسطين، ولكن خلال 2 ونيف نرى أن هذه الحركات التكفيرية وهذه الأنظمة العربية والشيوخ والفتاوى الجهادية لم توفر أي جهد من أجل تحطيم سوريا التي تعتبر هي عاصمة المقاومة، بلد العروبة، داعمة المقاومة، داعمة حركات تحررية حتى في أفريقيا. فأود أن أقول مداخلة صغيرة: تبا لثورة جعلت سوريا بلد العروبة، أدخلته في الدمار والخراب، وجعلت تل أبيب عاصمة آمنة. شكرا. Well, I can't improve on that, so I'm not going to try. Gentleman at the back, give him the microphone, please. Somebody. Yes, sir. عباس علي الهاء، لبنان. بس كنت بدي رد على الأخ محمد أنصو اللي حكي قبل شوي. خلينا نبعد عن تسمية الإخوان المسلمين أو المسلمين الثورات الإسلامية، خلينا نسميها الثورات المتأسلمة أو المجموعات الوهابية التكفيرية. شكرا. Okay. The young woman with the glasses. Yeah. Mounia Boubkri من المغرب. Je vais m'exprimer en français parce que je m'exprime mieux en français qu'en arabe. Alors je voulais vous dire, vous me dites monsieur que monsieur Ranouchi a été élu de façon démocratique. Je suis sûr que vous savez aussi bien que moi que Hitler aussi a été élu de façon démocratique avec un pourcentage de 92% de voix. Vous me dites qu'il est légitime de pour Shame lui. on you. Mounia. Shame on you. Non. Shame on you to compare Rashid vous me dites de façon Ghannouchi to démocratique. Adolf Hitler. Shame on you. Ah, je ne les compare pas. Je compare la façon avec laquelle ils ont été élus. Si de façon démocratique, si vous me parlez de démocratie, eh bien, la partie nazie a été également élue de façon démocratique. Ça, vous ne pouvez pas le nier, n'est-ce pas? Et vous me parlez de légitimité. Et qu'en est-il de la légitimité révolutionnaire, monsieur? Si on est vraiment dans une démocratie, si on souhaite vraiment l'avis du peuple, si le peuple le refuse, il doit être refusé, non? Et finalement, vous me dites qu'il faudrait... oui. Et que vous me dites vous aussi des accusations du meurtre du militant Choukri Blade. Bon, je ne dis pas que c'est un Nahda certainement qui l'a exécuté, mais bon, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les Tunisiens disent. C'est d'un côté. D'un autre côté, monsieur, je suis sûr que vous savez aussi bien que ne pas encore oublier l'expérience de la révolution iranienne, monsieur, où les nationalistes ont...
we're on the same side with the extremists. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des exécutions en milliers. Oh, c'est bon, c'est fini. Yeah. I'm not going to dignify that with an answer. You're such an Arab nationalist, you addressed me in French. Yusuf. يعني احنا عندنا كلام كتير، بس يعني اظن ان الاخوه هنا العرب كلهم اتكلموا عن موضوع مصر وناقش حضرتك في الموضوع ده. انا هحاول هختم الكلام بس بحاجات بسيطه عن الموضوع. حضرتك سمحت لحزب الله انه يحارب في سوريا وهو مش فصيل سوري ولا بالشعب السوري، وبتسمع ان هم يقتلوا في السوريين اللي هم سوريين برضه من جوه. اذا كانت الفصائل المعترضه على ثواني، حزب الله بيحارب في سوريا، اشمعنى يحارب في سوريا؟ اشمعنى تخلي حزب الله يحارب في سوريا والجيش المصري ما يدافعش عن ارضه؟ اخواني المسلمين حضرتك بتدافع عنهم. I thought you were an Arab nationalist. I thought you believed the Arabs were one people. Don't you believe the Arabs from Marrakesh to Bahrain are one people? ولكن ده شأن داخلي. When Gamal Abdel Nasser was fighting in Yemen, were you against it? Were you against it? What kind of Nasserist are you? خلاص. What kind of Nasserism is this? What kind of Nasserism is this? شعب عربي واحد from Marrakesh to Bahrain. Every Arab has an interest in revolution and change and liberation for the Arab people. These Sykes-Picot borders were drawn by foreigners, not by the Lebanese, not by the Syrians. Hezbollah is on the side of right. ونحن مع حزب الله ونحن مع حزب الله عشان بس ما تفسرش الكلام على ان احنا مش حزب. ونحن مع حزب الله ولكن. I only have. You wasted your opportunity, I'm afraid. And I have to stop you because we have reached the end of what has been an extremely hot debate. I don't know what the station will think of it. Personally, I think it shows the real meaning of the words Kalima Horra. Everybody here spoke their own truth. Everybody here spoke their free words. And if I spoke any too harshly, I apologize. But I think these issues are running through the veins of everybody who either is an Arab or cares about the Arabs. And there's no getting away from it. We all have a different Kalima Horra. Yes, sir. Go ahead. جهاد مراد لبنان حزب الاتحاد. في ظل استغلال القوى الإسلامية المتطرفة للثورات العربية، ما هو دور القوى القومية في إعادة توجيه دفة هذه الثورات في ساحات الصراع الحاضر لمواجهة هذا التطرف؟ Well, the revolutions will mean nothing if they abandon Palestine, for example. They will mean nothing if they have as their purpose the cleansing of people of different faiths and different sects. That's why this takfirism is doomed, because by definition it cannot possibly command majority support, not even in one Arab country, never mind across the Arab world as a whole. So the correct position for me as a supporter of Arab nationalism, as a believer in one Arab people from Marrakesh to Bahrain, is to continue to insist on unity, that the fusion of the national idea and the Islamic identity of the vast majority of the Arabs, which is a policy I have pursued myself for decades, has to continue to be insisted upon. And this is where some of us part company. Some of us used to say that, but now say something different. I'm just saying what I always said, and I encourage the Arab nationalist movement to do the same. Let's take a second question. Who's got the microphone? Yes, sir. قاسم عواضة من لبنان. أول ما يحزن في موضوع هذه الحلقة أننا نتناول كل المواضيع إلا موضوع فلسطين، مع أنها القضية المركزية للكيان للأمة العربية التي ننتمي إليها، ونحن في مؤتمر قومي عربي، لذا يجب أن تكون هي القضية الأساس. ثانيا، في موضوع الثورات العربية والإرهاب العالمي، يجب أن نذكر أن الإرهاب ليس فقط إرهابا عسكريا، وهناك نوع من الإرهاب أخطر من الإرهاب العسكري، ألا وهو الإرهاب الإعلامي الذي يمارس من قبل كل القنوات، لا سيما القنوات الغربية.
ففي حين نرى أن القنوات وخاصة القنوات النافذة في العالم عرضت مثلا على عدة أسابيع موضوع جنس طفل الملكي في بريطانيا، في حين أنه هناك الكثير من الثورات حيث يقتل الآلاف ولا أحد يسأل. وهنا لابد أن نذكر موضوع البحرين. ففي البحرين مثلا دخلت قوات درع الجزيرة ودمرت وعثت في الأرض فسادا، ولم يخرج أحد ويستنكر ذلك، على عكس ما يحصل في الكثير من البلدان العربية التي للأسف تحارب لأنها مقاومة. ويجب أن نعرف جميعا أن الدم البحريني ليس كاتشب. وشكرا. Well, I myself condemn it on a weekly basis on my television show, so I'm certainly not guilty of that. Neither do I have any disagreement with you about the Western media, though it should be pointed out that one of the main owners of the Western media most preoccupied by the sex of the royal child is Saudi Arabian national, is one of the main owners of this media. So it seems that we have a crossover between East and West in that regard. I agree with you that there's more than one form of terrorism. That's obvious. But the terrorism that most concerns us this very evening is that which tears innocent people apart, literally, with sheets of flying glass and razor-sharp steel, in the way that happened in Beirut just recently and happens every day in Iraq. That's undoubtedly true. Who's got the microphone? Yes, the gentleman at the back. في معركة ميسلون استشهد يوسف العظمي وحيدا عندما دخل غورو إلى دمشق. هناك من حمل عربته بدل الأحصنة. في كل زمن هناك من يقاتل في ميسلون وهناك من يحمل عربة غورو. لذلك أقول في هذا الزمن وفي كل زمن هناك من عرب المقاومة وهناك عرب الفنادق. هناك عرب الخنادق وعرب الفنادق. لذلك التفريق أن تقول هناك عربي لديه شبكة إعلامية، يوجد عربي لديه شبكة إعلامية، ولكن الإعلام العربي يغيب أي نفس وحدوي. هذا الإعلام جزء من منظومة فساد ليبرالية موجودة في الأمة تدمر الأمة، تسعى إلى تمزيقه وتشتته. وفقط سؤال بسيط، أنت الآن تدافع بشكل يعني أنت تقول أنك تكره الإخوان المسلمين، ولكن لا نفهم هم لديهم مكتب إرشاد عالمي، وليس أنت ترى في عين كل دولة 22 عين. نحن نرى بعين واحدة، الوطن العربي واحد. أنت تفصل مصر عن سوريا، مصر عن أي مكان آخر في الدنيا. مصر غير سوريا، لا، مصر هي جناح من الجمهورية العربية المتحدة والجناح الآخر هو سوريا. لذلك هناك مكتب إرشاد عالمي يتعامل وهو ضمن أجندة أمريكية في ليبيا، في الصومال. ماذا فعل الإسلاميين في الصومال؟ ألا يتقاتلان الجبهة الإسلامية في الصومال من ناحية وحركة شباب وكلهما يتحدث باسم المسلمين الإسلاميين، ليس المسلمين، باسم الإسلاميين. لذلك الحركة الإسلاميين هم مشروع تمزيق. ألم يستلموا في السودان؟ ألا يمزق السودان اليوم؟ ليبيا، كم ليبيا تتجه إلى التمزيق؟ تونس، مصر، سوريا، هم على العراق أكبر دليل. ألم يدخل الحزب الإسلامي العراق هو ضمن حركة الإخوان المسلمين؟ ألم يدخل في العملية السياسية في العراق؟ أتمنى منك الإجابة لا أكثر. Well, there was a lot of heat in what you said, but not much light. First of all, the Muslim Brotherhood is different in every country. Erdogan is part of the Muslim Brotherhood. His policy is not the same as the Muslim Brotherhood in Libya. His attitude and activity towards the Palestine question, for example, is not the same as it is in other countries. Equally, in every country there are divisions inside the Muslim Brotherhood. It's not monolithic between one country and another, and it's not monolithic in one country. It's very simple take that I have. You talk a lot about unity, but actually your policy would lead to more disunity. I'm against Arabs killing each other. I'm against Takfiris killing Arabs in Syria. I'm against people killing each other. And I don't want to use the language of civil war. I don't want to widen the divisions between the Arabs. Now, I don't like the Muslim Brotherhood, but tens of millions of Arabs do like the Muslim Brotherhood. And they are Arabs,
just like you. They are not less or more Arab than you. They are Arabs who support the Muslim Brotherhood, tens of millions of them. 40 millions voted for them in the election in Egypt. You can't pretend that they don't exist, and then we'll be in an even bigger disaster than the one we're already in. That's the difference between you and me. Last gentleman at the back with the glasses and the microphone. يوسف من مصر. إذا كان التصنيف الإرهابي هو تصنيفا، إذا كنت بتصنف الإرهاب بعيون مختلفة وإن الإخوان مختلفين في كل مكان، الإرهاب قبل ما يكون أشخاص متمثلين في سلاح وكيانات هو إرهاب فكري في الأول. الإرهاب الفكري هو اللي بيقصي بعض الفصائل اللي موجودين في الدول وبيعتبر إن هو الوحيد صاحب القرار وهو صاحب الفكر الصحيح. إذا كان الإسلاميين بيكفروا كل من ضدهم في العمليات وفي الحسابات، وبتقول حضرتك إن الإخوان خدوا 14 مليون في مصر، لما نتكلم بالحقيقة هنعرف إن المصريين ما لهمش علاقة بالسياسة بشكل كبير، والإرهاب الفكري هو اللي كان بيمارس عليهم بحجة إن الدين هو اللي هيوصلهم للسماء وللجنة، وإن هم اللي هيعرفوا يشرعوا في الأرض. ولكن دعنا نتكلم على أرض الواقع. هل نجحوا الإسلاميين بعد ما وصلوا للحكم والسلطات في كل البلدان العربية بعد الثورات العربية إن هم عملوا إعادة تصحيح للمسار؟ هل هو الدعم الاقتصادي اللي كانوا هيدعموه للمشروعات اللي كانوا بيكتبوها في برامجهم الانتخابية حياة على الأرض؟ هل الشعوب اللي قامت بثورة عشان تخلص من كل الدكتاتوريات القديمة وادت الأمانة اللي مش هنسميهم المتأسلمين، ولكن هم تيار الإسلامي السياسي اللي بياخد الدين جزء من أيديولوجيته السياسية عشان خاطر يوصل للحكم؟ هنتكلم عن الصراعات اللي بيعملوها في كل الأقليات اللي موجودين في البلدان العربية. الإرهاب مش إرهاب سلاح فقط، هو إرهاب بيبتدي بالفكر. لما ياخد واحد جاهل ما يفهمش اي حاجه ويقول له ان الجنه مفاتيحه في ايده، وان الحكم لما هيوصل ليها هو اللي هيعمل ثوره تصحيح. كل البرامج الانتخابيه اللي نزلوا بيها كل الاسلاميين في كل الدول العربيه كانت كلها برامج واهيه. عندنا الاخوان المسلمين في مصر كتبوا ان هم في 100 يوم هيعملوا ثوره تصحيحيه وهيخلصوا كل حاجه في مصر، وقعدوا سنه في الحكم. عملوا فساد دستوري، فساد قضائي، فساد اداري في كل المصالح وكل الحكومات. فين الارهاب؟ فين بقى كده الدعم او الاختلافات في الحكومات الاسلاميه الموجوده في الوطن العربي؟ شكرا. Well, I don't agree that the 14 million people who voted in the elections for the Muslim Brotherhood in Egypt were ignorant. I don't believe that they know nothing about politics. In fact, my experience of Egypt is that everyone knows a lot about politics. Okay. I don't think that you, because you are better educated than the person in the Saidi who voted for the Muslim Brotherhood, I don't think that your vote is worth more than his vote. The people voted for the Muslim Brotherhood in Egypt. They voted for them in Turkey over and over again. They may have been wrong to do so, but it's elitist in the extreme to say that they did so because they were stupid, because they didn't know enough about politics. The idea that you know more about politics than them might be something you believe. It's not something I can necessarily accept. So the facts are this, that the Muslim Brotherhood has mass support in the Muslim world, all across the Muslim world. 1.7 billion Muslims, many of them support these Islamic currents that you refer to. Far more than support your current or my current. Far more. We have to recognize that, and we have to deal with it. And we will not deal with it by criminalizing, killing, or widening, deepening the divisions between them and us. That's all I'm saying. And what I'm hearing from you several times this evening is language that can only deepen those divisions. And I'm cautioning you. The divisions in the Arab world are already far too deep. You should not deepen them. You should not allow those who wish the Arabs to be divided to persuade you to become allies of theirs. I won't be able to develop the argument in this program fully, which wasn't supposed to be about Egypt. In any case, the audience took us down that direction. I don't regret it.
But I am going in my next program to speak specifically about Egypt, and then all these arguments, no doubt, can be rehearsed again.